гостях у нас Ерік з інтернаціонального легіону. І сьогодні ця людина, ви бачили його в нашому документальному фільмі, вона сказала такі слова, що політики повинні їх повторювати. Для чого Україна повинна бути в Європі, для чого Україна повинна перемогти зло, тому що сама Україна ніколи не переможе зло. Political standpoint, it's like economic, great. You're going to bring in another country into the EU, into the West. It's like, well, great. That makes money for everybody if that's your goal. And we should defend people. We should have freedom. We should have democracy. And like, what better? What else is there in life but to fight for those things you believe in? There's nothing else. Ерік, а скажи, будь ласка, чому починаються війни? Чому деякі люди, от просто переступаючи через все, раді своєї наживи чи ще чогось, вбивають інших просто так? Не за що. Бо насправді людська популяція по вбиванню один одного стоїть на першому місці в світі. Не тварини, ніхто не вбиває стільки між собою, як вбивають люди. I actually don't think that human beings kill each other in any larger number than, say, insects, because ants make war. I mean, and typically when they do that, they once one colony wins, they wipe out the rest of the colony, and that's just the way that they do things. But that's not. I think that's still dodging the question. I think there's something far more fundamental to us that we don't share in common with ants. And it's a hard story. But I think there one possible interpretation from John Steinbeck from East of Eden, I think was a very good. We know the story of Cain and Abel, and that we know that that Abel offered up the fruits to Yahweh, and that Cain offered Abel offered up the lamb to Yahweh, or the meats, and that Cain offered up the fruits of his harvest, and that we know that Yahweh, for whatever reason, and we don't know why, it's never actually said why Yahweh accepts the offering of Abel but not of Cain. But what we do know is that after the fact is that Cain is so bloodthirstily angry about it that Yahweh actually goes and talks to him, and that this only makes him angrier, and then he goes and kills Abel. And Steinbeck had an interesting interpretation of this. He says that Cain thought that he wasn't loved by God, and that in the story East of Eden, what ends up happening is Adam gives his father a puppy, and his brother Charles gives his father a knife. Adam gives his father a puppy, Charles gives his father a knife, and his father, Cyrus Trask, who is an incredibly hard man, loves that dog and doesn't even really care about the knife. And Charles he can't let it go. He just absolutely cannot understand why that is. And so one day he goes and he takes Adam out for a walk and beats him nearly to death. And later on, after Adam crawls away, manages to survive, and then he goes and he comes back to his mother, and his mother asks him, well, why did this happen? He thinks father doesn't love him. And so I actually think that's as good a reason as any why these things happen, why wars happen, is because of some feeling of lack. Because isn't that implied in it? When someone seeks to expand their territory, what are they doing? They're gaining something, which means they lack something. In their own eyes, they lacked something. And so you could say that one of the reasons why these wars happen is the same reason that murders happen, and the same reason that theft happens, is because people want things they don't think they have, and they think those things will make them happy. Or they think that they're a substitute for something else. Сьогодні світ поділений на воїнів світла і воїнів темноти.
І одні люди підтримують воїнів світла, а другі воїнів темноти. Що це таке? Воїни світла – це люди, які бачать, і люди, яких підтримують, це люди, які бачать, що йде несправедлива війна, що в війні, да, солдат повинен воювати з солдатом, але не воювати з дітьми, з жінками, не розрушати інфраструктуру, не робити шкоду людям простим, які не вміють у цій війні воювати і тому подібне. Дітки не готові, старики. І ми бачимо, як російська армія це все знищує на території України, знищує все. Весь світ це бачить. А народ російський не може це проснутися і побачити. І за те, що може інформаційна велика війна, що викривлена свідомість, чи проснеться от їхній народ, і чи зрозуміє, яку кривду вони сьогодні роблять і показують у всьому світі. I guess I would have to ask the question is, do you really think that they don't know? Я, наприклад, як доктор психології, як доктор PhD, я дивлюсь, дуже суспільство викривлена свідомість. Багато суспільства свято вірить, що вони не можуть, як переможці Великої Вітчизняної війни, що так наші воїни себе не ведуть. Якась частина знає, але прості люди свято вірять, що вони звільняють Україну від фашизму, що тут є фашизм, нацизм. Свято вірять. Більша кількість людей, які не воюють, які не знають політики, вони свято вірять своєму президенту Путіну. Not relevant to the question. However, I think I now understand why you focus so much on repression, or why you enjoy Freud so much and about the repressing of things from childhood. And I think that makes total sense now. I just realized Soviet Union. Yes, okay, makes perfect understance. Okay, but to go to the question, it's I would say that one of the reasons why they don't believe it, and I don't buy that they don't believe it. I think many of them do know, but for those who have grown up in an information atmosphere where they're bombarded with a million things that tells them like what to not what to believe, but what not to believe, which is a very subtle distinction. I actually think that's gotten them to the point where it's apathy, and I think actually that's more to the point, is that they may very well know what the truth is, and they may also not know what the truth is. And I think what really happens is they simply don't care. They don't care whether what they're hearing is true, and they don't care if it's what they're hearing is not true, because unless it affects them personally, there's no need to get involved. Так, ти дійсно правду говориш, і ми навіть спілкуючись з тобою до цієї передачі, от ти саме чуєш в себе всередині, що я. Я люблю Фрейда, який сказав, що людиною керує, її поведінкою керує досвід, якого вона не пам'ятає. І це те, що сталося в дитинстві, це ті нейрони, деструктивні зв'язки, які з'явились у людей. Їх обманюють. Але у Фрейда був ще дуже гарний учень Альфред Адлер. І він сказав, так як і ти, і я говорю, що Фрейд говорив, що вийти поза цю дію практично неможливо. А Адлер, і в них з Фрейдом були розбіжності в цьому. Адлер сказав, що можливо. Якщо людина буде творча, і якщо в неї буде ціль, і ціль буде не тільки для себе, а для всієї там людей, цього світла, добра, щоб всі люди були щасливі, то ми можемо вийти поза дію цієї деструктивних нейронних зв'язків, рефлексії, там, чи, як говорить Павлов колись сказав, що людина – це самопрограмуюча біологічна машина, для чого робити роботів, яких і так багато, ми це самі дійсно бачимо. І дійсно, коли ти сказав, що треба читати вірші, все, це творчість. Творчість завжди переможе от то, що говорив Фрейд. Як ти бачиш цей світ, закінчення цієї війни і майбутнє цілого світу? I think the world will continue more or less as it has since human beings have been around. There is, I don't want to sound too pessimistic, but there's this epigram from a book called Blood Meridian, and I can't remember the exact quote, but it says that a re-examination
of a skull that had been found that was 300,000 years old showed evidence of having been scalped. And I think that probably tells you where exactly we're going to go in the future and how things in the world are going to be. It's going to be more of the same. People are going to have their little wars, and people are going to have their lives, and people are going to go along as much as they're possible. If you ask about how things are going to play out geopolitically, I don't know. You know, like there was the rise of authoritarianism in the mid 2000s, which seems actually to be clamped down a little bit. So that's a relief, and it seems like it's going in that way for at least the near future. That countries are that democracy and liberal values in the classical sense are actually are enjoying a resurgence. Beyond that, there's no way of really saying how things are going to play out other than that they're going to keep playing out in the same way that they have for hundreds of thousands of years. А скажи, будь ласка, все-таки зараз суспільство, така війна, і чому весь світ побачив? Тільки завдяки тому, що інформаційний простір суспільства помінявся. Люди можуть зайти і побачити насправді, що діється. Насправді побачити і вибрати ту сторону, по яку вони повинні стати. So it's interesting that you say that you should be the border between good and evil. So I would caution then. That's what I would say. The advice I would give is the caution to believe that there is only good on your side and only evil on your side, because down that path lies terrible dark things. Because if you take that and you run with it on a long enough timeline, it goes beyond hatred and becomes, you start to look at people as animals, and then you just start killing everything. And I think that's the danger that would have is, and I know that's really, really hard to do, because when someone's bombing your country and killing your friends and your family, and that's a really, really hard thing to do. But I also think it's something that's absolutely necessary to do. Like, you have to do it. Is you have to maintain consciousness of good and evil, and understand that what someone else does not justify your own evil. Because I hear that a lot. I hear that a lot. It was like, when people decide like they want to, back in America, someone will say, will justify stealing from a store or from something. And if you confront them about this, very often what they'll say, well, someone did the same to me. And so then it just perpetuates. And people very often who are good then become villains, and sometimes villains become good. And it's on a long enough time frame, it's almost always the case. Over the time frame of millennia, people become like Germany. Germany is probably the quintessential example. They went from people who embraced a policy of extermination, and now they're actually doing what they can to help prevent the exact same thing from happening. So that's the advice I would give, is pay very close attention to yourself and to what other people are saying. Погоджуюсь з Еріком, що колись Радянський Союз воював з фашизмом. Але із-за того, що він обманув весь світ, а обманув тільки одним, він би ніколи не виграв би війни без Америки, без ленд-лізу. І сьогодні деякі політики заявляють, що якби Україні не давати зброю, то Україна програла. Але якби Радянському Союзу не допомагав весь світ в війні проти фашизму, то ніколи б Радянський Союз цієї війни не виграв. Диктатура є диктатура, а є демократія, або є люди, які мають право погляду своє, і їх за це не бігають, не ганяють, не саджають в тюрми. Для мене це демократія, що кожна людина повинна виражати свою думку, своє бачення, свій світогляд, але не хвататись за автомат і не грабити інших людей. І ви побачили на прикладі Росії, і Радянського Союзу, і Німеччини фашистської. Сьогодні фашизм перейшов на сторону Росії. І українці, ми всі українці це розуміємо, і ми не хочемо, щоб він нас теж вкусив і заразив цим всім, бо ця грань дійсно тонка. Сьогодні з нами в гостях був талановита людина, творча людина, у всьому просто людина з великої букви, насправді з великої букви, яка має милосердя, яка дійсно щира і говорить те, що чує, спонтанно,
так є, як є. Я б його зробив би за слова про те, для чого повинна Україна перемогти. Я б йому порадив би йти в політику і все-таки звідти допомагати людям самоусвідомлюватись. Тому що він в одному маленькому документальному фільмі «Воля без кордонів» він всьому суспільству, американському, європейському, доніс, чому ми не повинні втомлюватись від війни. Дякуємо вам. Всього найкращого. Дякую.